Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Wa ba'du, yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan masallaci na Lomfiri, birnin tarayya Abuja, tafsiri da kuke gabatarwa bayan la'asar a wannan wata mai tarin albarka. Za mu tashi daidai nan kwana a jiya, har yanzu na cikin sojin namli isan annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Za mu tashi akan aya ta 37. Irji ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. musamman kuma cin karo da suka yi da ita Bilkis, ita ma sarauniya Asaba. To mun kai inda har shi huda-huda wanda shi ne sanadiyan wannan wato kissa mai yawa mai tarin hikimomi a ciki, ya riga kai wasiƙa. An karanta wasiƙansa wadda daga Suleiman alaihi salatu wasalam, manya-manyan mashawarta da masu faɗi a ji sun tattauna, an ɗauki matsaya na cewa to idan yaƙi ne a shirya ake, idan ma kuma sasantawa za a yi duka dai abinda ita Bilkis ta faɗa shi za a yi. Ita ko bisa hankalinta mai kaifi da tunaninta mai zurfi da ƙwarewanta a mulki, tana ganin ba za a ɗauki matsaya ba tukunna sai an yi wa shi annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam jarabawa. Idan ya karbi kyautayin da aka aika mashi, to lallai wannan ana iya bugawa da shi. Idan kuma ya karɓa, to alama ce ta shi ba ganin mutum ba ne. Malamai sun kawo da dama irin abin da aka aika mashi. Wasu suka ce dawakai aka aika mashi, da mutane aka yi da kwalliya akan wa'annan dawakai. Waɗansu kuma suka ce a'a, zinari ne mai tudun gaske ɗanyensa aka tura ma annabi Sulaiman. Ko kuma wanne ne aka tura mashi annabi Sulaiman ya wuce wannan kyautar. Shi yasa ya ce ai abin da aka bamu ya fi abin da aka ba su. To mun zo gaban da kyautanta yana gaban annabi Sulaiman, sai ya ce irji ilayhim, ka koma zuwa wajensu da wannan kyautar. Shi yasa aka samu riwaya cewa ai sun taho da shirin yaƙi, ai sai da suka kusa da ƙasan annabi Sulaiman sai suka tsaya domin a ji sakamakon abin da ya faru na kyauta. Wasu kuma suna ganin a'a tana can Saba da suna jira. An kawo rayoyi daban-daban tun tarihi ne. Ala'ayi halin dai suna jiran ko za a yaƙi ko ba za a yi ba, wannan ya tabbata. To su wanda suka kawo sakonta, da suka ga wayannan gidajen 1000 da aka yi, annabi Sulaiman ya sa ne a yi domin su gani. Take aka gina su, ba wai sai an je an nemo bulo an nemo, a'a an yi su ne da zinari da azurfa. Saboda su da suka kawo kyautar da suka ga wayannan gidajen suka ce kai wannan kyautar namu ba zai samu shiga ba. Saboda su tuntuni jikin su ya magariba ba wala ba al'asar ba. Sun dai bi doka ne da aka ba su isar da sako da ba da haka koma za su. Ko da suka ba da abin da suka bayar, sun bayar ne kawai don su cika umarni. Amma su sun riga sun san ba a haɗa mulkin annabi Sulaimana da mulkin garinsu. To shi sa aka ce su koma, dama haka sun san zai faru. Kuma malamai sun fidda hikimomi da yawa. Ƙarfin mulki baya sa mutum ya zalunci. Duk da annabi Sulaimana ya fusata da abin da aka bashi, bai taɓa lafiyan wa'anda aka turo 'yan sako ba. Ya ce koma ga abin da ka taho da shi, falanatiyannakum, amma mu za mu taho muku bijunudin da rundunoni la qibala lahum biha, ba ku da wato ainihin abin da za ku iya wa'annan rundunonin, babu da shi. ya riga ya san cewa babu wanda aka ba mulki irin nasa,
saboda haka maganar cewa wani ma ya daga kai mai mulki a zamanin da yake raye babu shi sa ya faɗa kai tsaye ya ce babu abin da za ku tabuka idan na turo muku sojoji na. Su wayannan girgiza kai su gai ai sun san gaskiya ne, saboda su je su bada labari kuma sojojin za su biyo ataki. Za mu tamu muku runduna na yaki, ba za ku ita tabuka komai ba da su. To kuma dama haka bayani yake na manya masu sarauta, ko musulmai ne ko kafirai ne, kowa ma inda mai mulki ne maganganunsa daban ne da maganin talaka. Zaka da annabtansa magana ya yi ta mulki. Bambancinsu da sauran sarakai shine su suna haɗa Allah komai nasu, amma lafazi na mulki da aka ji shi daban yake da lafazin talaka. Magana ce mai ƙarfi, magana ce akwai mulkin a cikinta. Lanatiyannakum bi junudin la qibala lakum biha, za mu zo muku da rundunar yaki, ba za ku taɓa komai ba ku yin komai da su. To da suka ji wannan sako daga bakin annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam kai tsaye, bayan kuma sun ga abin da suka gani, to su kan su riga sun san ba za su yi komai ba. Sa'an nan sai ya ce wala nakhrujannahu minha azilla, za mu fidda ku gabaki ɗaya, za mu fidda su gabaki ɗaya minha azillatin. Azilla shine suna walakantattu, ba suna da daraja ba, a walakanci za mu fidda su a ciki. Sa'an nan bai tsaya nan ba, wa hum sagiruna, kuma suna kaskantattu, domin sagir shine abu karami, zalil shine abin da ke a walakanci. To kaga ga walakanci ga kaskanci duka za a tabbatar da su. Sai mai mulki kuma wannan yana faɗi ne tun ba a yi ba, kuma yana faɗi ne babu shakkan ma akaman an yi ne kawai. A shi za ka ji babba ya ce a ji a kamo shi, a ji a ɓoye shi, a nuna mai iyakansa, duka ibarori ne na manya. Da mu yake to bai san mu bane, duk ibarori ne na manya. Kuma suwa kaga mutum ɗaya da ke magana, amma ibara ce ta suna da ƙarfin da kai ba ka da ita. Ya kusa inda yake idan yi wani magana, an kai wani magana a gaban basara ke ko ba sai ce ya kusa, to wannan ma maka mai da ba sai an taɓa lafiyanka, domin ka san inda kake, domin an taɓa lafiyanka za ka san nan ba inda kake da ba. Duk ibarori shi na manya wanda masu mulki suke yi, illa dai idan Allah ya jarrabe ka da mulki domin jarrabawa ce, komai za ka yi ka dinga tunawa da Allah, domin Allah ta'ala shi ya baka kushi ke iya kwacewa. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Duk wanda Allah ta'ala ya ba su dangi ko nau'i na mulki jarabawa ce, kuma karka taɓa ɗauka wata gwaninta ce ko wata iyawarka ko dabarunka, a jarabawa ce kawai. Ba kuma alama ta Allah yana son ka ne yake baka mulki ba, ko ba alama ce ta ƙi ba don ya baka mulki. Duka yana iya ba masoyinsa, yana iya ba makiyinsa. Fir'aun an ba shi mulki wanda mun karanta kaɗan daga cikin mulkin da ya kaga shi kafiri ne. Ga Suleiman ana ba mu labarin mulkinsa, shi ba ma magana musulmi ba, a shi annabin Allah ne. Kaga yana ba mu wanda ya so, yana hana wanda ya so, yana ba mu wanda yake so, yana kuma ba wanda ba ya so. Amma duk wanda Allah jarraba ya yi ƙoƙari ya haɗe giyan mulki, ya abin da ya dace, sai ya ɗaukaka a duniya, sai kuma ya ɗaukaka a lahira. We are still in Surah An-Naml, reading the qissa of Sulaiman alayhi salatu wasalam with Bilqis. Yesterday we stopped where she decided to send some beautiful and expensive gifts to Sulaiman alayhi salatu wasalam to see whether she can induce him financially, whether he will submit to her financially. So she sent her people with that gift to Sulaiman alayhi salatu wasalam. When they went, Sulaiman alayhi salatu wasalam stood firm and told them that he cannot be influenced with any wealth. Rather, what Allah subhanahu wa ta'ala gave him is far better than what
he gave her. Then he told them, irji' ilayhim, return the gift to them, meaning to the queen. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. Inform them that we are coming to them with troops, with soldiers that they will not be able to confront. They will not be able to face. They will not withstand their might. In addition, وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً. Tell them that we will certainly expel them out of that city, Saba, أَذِلَّةً, when they are degraded, وَهُمْ صَاغِرُونَ, while they are in humiliation. So this is what she was fearing. That she said, kings, when they enter into a city, they ruin it and they render the influential ones the lowest ones. However, Sulaiman alayhi salatu wasalam, being a just king, he did not harm the messengers. Rather, he told them to return the gift. They went back harmless. They were not killed. They were not beaten. Nothing touched them. So this is part of the justice. We should understand, even if you are powerful, then you should not go beyond limit. As you do so, then Allah subhanahu wa ta'ala is there to take measure against you, because Allah does not tolerate oppression. If Allah tests you, He gives you power, then it is not an indication that you are better than other people. And it is not an indication that other people are better than you, rather it is a trial to see whether you are going to discharge the duty assigned to you by Allah's Most High, and through that you will be saved in the sight of Allah. Therefore, those who have been given power should be very, very careful and should copy from Sulaiman alayhi salatu wasalam. He has full power, but still he is humble to Allah subhanahu wa ta'ala, and no oppression as far as the mulk of Sulaiman was concerned. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. نعم. sai kuma tunani sake zuwa mai ciya to bari mu dauki wani mataki tukun kafin mu dauki na soja. Daman shi idan ya ce a shirya, an shirya kawai, ba magana ce ta aje sai an je wani batalin an wawa, a suwa ya su fito kawai, sun fito a tafi kawai, an tafi a sauka a wajen an sauka. In yace sojojin hau kan iska su tafi Saba, kiftawan ido za a kai su. Zaka ba wai irin ne a je a soma shiri ana neman allowance ana abu ne yana nan kawai. To sai kuma tunani ya ƙara zuwa mashi na cewa to bari mu ga mataki na farko, ba na soja ba, mataki na nuna musu gadara cewa ikon da muke da shi ba irin ne nasu ba. Ƙala sai ce, ya ayyuhal mala'u, ya kuma shawarta na, kaga su ma can ita ma tana da mala'unta, nan su ma suna da mala'unsu. Kowane ƙasa ka sani akwai mala'u, ko ka san su ko ka san su. Kuma kowane gari ka sani, bayan basarakin garin to akwai waɗansu ɗaiɗaiku da su suna da faɗi a ji a mulkin garin. Wannan tun da Allah ta'ala ya halitta ɗan adam zuwa yau haka mai yake a ko'ina. Ko da ƙasan kafarawa ne, suna da waɗansu 'yan tsiraru ba su da yawa suke faɗi a ji. A Najeriya ma haka labarin take. Su sun san kawunansu, Allah ya shirya da su da muka baki da. To saboda haka duk da girman Annabi Sulaiman da ikonsa da mulkinsa, yana da wato ainihin mala'u. Wasu mala'un nan suke rikita mu kuma suke gyara shi. Mun ba mu yi sa'a ba a Najeriya, yawanci mala'un yan kwashe dukiya ne, shi sa rigima ta daɗe bata ƙare ba. Idan ka samu mala'awan ƙasa masu tausayi ne, to wannan ƙasan za ta zauna lafiya kuma ba za a rina hakkin kowa ba. In kai rashin sa'an mala'u irin yadda mu muka yi rashin sa'a, to da a daɗe ana danniya, ana murɗiya, ana danna haƙoƙan wa'yanda ba su da. Sai dai mu ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara mu, ya gyara mala'un da muke da shi a ƙasar nan. To saboda haka shi ma ya ce, ya ayyuhal mala'u, ya kuma shawarta na, ayyukum ya'tini bi arshiha, wane ne a cikin ku zai kawo min gadon Bilkisu yanzu nan? Kaga tsakanin Saba da garin Annabi Sulaiman aka ce tafiya ne bai da iyaka, amma ya san karfin mulkinsa,
shi yasa kuma ya san karfin waziransa, waye a cikin ku zai kawo min wato ainihin gidan mulkinta qabla an yatuni muslimin, gabanin su taho min suna musulmai, suna masu mika wuya. Kaga shi ya yanke hukunci kawai, ko su musulunta ko a maganin su, wa zai kawo? To kaga yanzu mulkin da muke da shi a wannan zamanin ba a da irin wannan karfin. Kafin a je a ɗaurin jirgin sama, a je a sa mai a kama hanya, a je kaza airport sauka, kaga abu ya kai inda ya kai. Shi yanzu yake son kujerar gadon mulkin nata a kawo shi a gaban shi. Menene hikima? Idan Allah ta'ala ya sa kissan da aka ambata na cewa suna kusan gari, domin an ce Suleiman yana sane, ta san yana da wuya a tattaka irin tattakawan da suka yi, a ji a ɗauko gadonta har a zo a wuce su har a kawo shi. Da zaran ta zo, inda ta zo aka nuna mata gadonta, domin dama kamar mata mata su abin da fi damu su gadonsu. Kaga basaraki ya ce fa, amma gadonta ya fi damunta. A ce to ga gadon gina kafin a mata wa'azi, a ga dole ta musulunta. To hikima kenan matakin ba na soja ba. Shi sa ake so shugaba kullum in yana da matakai da zai ɗauka na gyara abu, idan akwai na ƙarfi, in akwai na lalama, to bi na lalama shi fi. Kar kullum a ce shi da ƙarfi yake amfani. In yana da zaɓi akan gyara wata matsala, akwai wanda za a zub da jini, akwai wanda ba za a zub da jini ba, to yabi wanda ba za a zub da jini ba. Basarake na musulunci yana komawa yaki ne idan babu yadda za a yi sai an yaki. Haka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi. Duk zaman sa a Makka, cutar da su da aka yi a Makka, da kashe bayin Allah da sahabbansa, da kona waɗansu, da ɗora waɗansu akan wuta yadda san balangu, duk ba su yaki ba. Sanda ya koma Madina, a Madina ma ba ainihin yaki ba. Sanda ayarin mutanen Makka zai wuce ya tafi Suriya, kuma duk wanda suka yi hijira, duk gonakansu, duk kamfanoninsu, domin lokacin gonakai kamfanoni ne, da gidajensu, duk masarautar Makka sun bace shi. Sai suka ji labari ga sanan za su wuce kasuwanci ta Madina suke bi, amma suka yi wannan ta'asa. Aka ce to a bi su a kwace wani abu daga cikin abin da suke da shi, saboda a rama kaɗan daga cikin irin ɓarnar da suka yi da dukiya. To sai suka samu labari, sai suka canza hanya. Amma duk da haka kaga ba taɓa komai nasu ba, niyya kawai aka yi. Sai suka aika wa Maka cewa ai kafa ga nufin fa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan su, wannan nufin aka ce to a yaƙe su, nufin kawai. Kaga shirin kafiri yana amfani da dukkan dama na ƙarfin mulkin sa ya tarwatsa duk abin da yake so ya tarwatsa. Kaga su fa sun kashe fa, sun ɗaure, sun kora, sun kwaci. Nan kuma ana so ne a kwaci kaɗan, ba a ma samu ba. Niyyan kawai aka ce a shirya kawai a zo a daidaita Madina, niyya kawai. To shi masaraki musulmi baya amfani da karfin mulkinsa sai in ta ɓaci. Shi sa Annabi Sulaimana ya sake ɗaukan wato ainihin shawara na biyu. Bari mu ga wannan shawarar ko za su yi aiki. Idan ba ta yi aiki ba, muna da wanda za ta yi aiki. To haka shugaba yake yi. Sulaiman alayhi salatu wasalam has concluded to go and crush Bilqis and her people, so that they will be completely humiliated. However, he thought of another alternative. Instead of fighting war, shedding blood, let him take another way of diplomacy. Perhaps it may work out. He says, Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha. O you, my ministers, my kitchen cabinet, those surrounding me, those whom I consult, who among you can bring her throne, her bed to me, قبل أن يأتوني مسلمين, before they come to me in total submission to Allah the Most High. So Suleiman has concluded that they must either submit to Allah or he crush them. However, let him try this alternative, maybe it will work. If you observe, you see Bilqis had mala. So also Sulaiman alayhi salatu wasalam, he has his own mala. Fir'aun has mala. So every kingdom, every power, there are some group of people who surround the CNC or the commander-in-chief
and they are those advising him. If they are good, then every decision being taken, it will be in favor of the masses. If they are bad, they will serve as bottleneck and also the cabal. Therefore, nothing will be in favor of the masses, only in their own favor. Unfortunately, in Nigeria, most of those surrounding our leaders, they are the cabals. They are the bottleneck. They don't allow anything beneficial to come down to the masses except what will benefit them individually, their personal gain. So Sulaiman alayhi salatu wasalam now said, okay, let him try this alternative. Instead of shedding blood, then let us exhaust all avenues. Then if it prove abortive, then we go ahead to crush them. So it's a very important policy in government. Despite the fact that you are powerful, try some other alternatives and see if it works. Then it saves you from fighting, from bloodshed, and so on. So Suleiman said, let someone among his mala bring her bed, and that her bed serves as her symbol of authority. By the time she meets that bed, then she has been completely conquered. Therefore, she has no any guts to even decide to send her soldiers to go and fight. If her throne has been taken away, then there is nothing. The villa has been overtaken. That's why during coup, the first target is that they capture the villa. So with this, Suleiman has captured the villa of Bilqis. Therefore, she would be powerless to even think of sending soldiers to fight on her behalf. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. duk abin da ka sani yana da rai. Annabi Sulaiman yana da cewa a lokacin da yake mulki, hatta kiyashi da tururuwa, Annabi Sulaiman yana sanin bayanansu kuma ya ɗaukar matakai akan bukatunsu. Saboda haka lokacin da ya ba da wannan wato gayyata na cewa wa zai kawo gadanta, to sai ifiritu minan jinni, ba ma insu bane shi jinnu ne. yawa kasan jinnu sun fi mu karfi. Jinnu yana iya tafiya Saudi Arabia cikin awanni ya dawo, yana iya ganin abin da mu ba za mu iya gani ba, su suna ganin mu ba ganin su. Saboda haka suna da wani babba martaba wanda Allah ta'ala ya musu na musamman, wanda mu in su ba mu da shi. Shi sa wasu malamai ke amfani da jinnu sai marmaza ya ba wanda ake cewa malam labarin abin da ke faruwa a Sokoto a yanzu nan cikin minti 30, sai ka ji malam ya faɗa, sai a ci kai malami jinnu ne ba shi labari. Sai ga ana tururuwa zuwa gidansa, ana neman gwamna, ana neman shugaban kasa, ana neman kowa. Ya zama wani kankanin Allah wa iyazu billahi, saboda alakarsa da jinnu. Su ko jinnu ba sa ba mutum irin wannan sirrin, sun san mu ba mu wannan ba, su aka bawa. Ba za su baka ba sai kai wani abu na sako, ba wani maganar alaka tsakaninka da su. Shi ɗanun su cikin su suke wannan, domin ɗabi'an mu daban-daban ɗabi'an su. Amma idan suka dan san maka cikin wani abu nasu, ba za su san maka ba sai sun tabbata kayan musu wasu abubuwa wanda suke so na kai ka halaka, sai ka samu girma a duniya, gobe kiyama ka fada jahannama wa iyaz billahi. Shi yasa zaka ji ana cewa kai ai malami ne, musamman iyayen mata an ga suna cewa malam ne. To ba malamin fatawa bane ko tafsiri, malami ne wanda yake da wani karfi na musamman wanda ake gani ya wuce wato ainihin dan adam. To shi yasa jinnu ya so mu magana ba yin su ba. Ifiritu shi jinnu ne, kala ifiritu min aljinni, shi yasa aka fassara shi karara dan ma karka ce dan adam ne aka bashi suna ifiritu. Kala ifiritu min aljinni, ifiritu daga cikin jinnu ya magana ya ce ana atika bi, ni zan ka maka gadan mulkin ta yanzu nan. Yaushe za ka kawo kabla an taɓo min makamika, wannan zaman da muke na fada, kafin ka tashi daga zaman ka na fada zan kawo. Oh
fada tsakanin safiya zuwa azhar ko tsakanin la'asar zuwa magariba, duk lokacin da aka saka mu fada ana zaune a zo wajen sarki a kewaye shi a tattauna a yi matsaya a tafi, to wannan kafin ka bar wannan zaman zan kawo kujerar mulki su. Annabi Suleiman bai ce komai ba. To kaga wannan karfi ne da kuma iko da Allah ta'ala ba mutum. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, ya kara ma Annabi Suleiman yace ni kana gani na ifritu alaihi bisa wannan aiki da nace zan yi laqawiyyun, ina da karfi na yin sa, aminu kuma amintacce ne ba ƙarya ne ba. Ka je ka nutsu kawai zan kawo shi, an gama zan kawo wannan gadan. Kaga su manya haka suke so, in kana musu bayani ka musu bayani cikakke da cewa tabbas abin da suke so ya tabbata, to haka sarakai suke so. Ba ka zo gaban su kana cewa to ranka ya daɗe in an je dai ta yi a samu ko ba za a ce shiru, kai fa haka suke. Kai tsaye ka ce yayi, ko kisa suke so a yi ba kame za ka yi ba, ka ce mashi an gama shi abin da yake so kenan. Ranka ya daɗe an gama, to Allah ya bada sa'a. To haka manya suke a ko'ina, su ba su ganin abin da zai gagara. Matuƙar akwai wanda mulkin to ba maganin bai gagara ba, kai dai ba za ka iya ba ka bari wani yi. Allah ta'ala ya sanya imani cikin zukatan shugabannin mu. Shugabanci hatsari ne. Idan kana talaka baka san komai ba, ba karanta labarin su ba kai zama da su ba, sai suka dinga ganin abin mamaki. Ba wani mamaki a wajen masaraki. Ko da kuda imaninsa ya fi na limamin harami, to da zaran ya hau kan kujeran ita ke tura shi. Shi masaraki da yana da sojoji ne, ya ba da su. Da yana da 'yan sanda ne, ya ba da su. 'Yan leƙen asiri duk ba da su. Taska na ƙasa na dukiyar ta da yana da shi, ya ba da shi. Da zaran ya hau ta kujeran ita za ta dinga murna shi, sai dai yana da imani ya dinga hana ta. To kai kana talaka ga musan kuma sai ka daga jin mamaki. Babu mamaki domin wannan kujerar ita ce ake magana a kanta, kai kuma kawo da wani kujerar ba, kuma kai ma an kawo a san abin da za ka yi ba. Allah ya tsare mana imanin. Then among the mala surrounding Suleiman alayhi salatu wasalam were jinn and human beings. Allah the Most High made the jinn subservient, so also human beings subservient to Suleiman alayhi salatu wasalam. So as Suleiman asked who can carry out that task, then a powerful one among the jinns, Ifrit, told Suleiman that ana atika bihi qabla an taquma min makamik. He said, I will bring that her throne to you qabla an taquma min makamik, before you close your session. Maybe the time Suleiman alayhi salatu wasalam sits in his palace, maybe from morning to evening, or from morning to 12. So a priest promised that before Suleiman alayhi salatu wasalam closed that session, he will definitely bring her throne to him. So you see, these jinns were made subservient to Suleiman alayhi salatu wasalam, and he used them in order to promote the cause of Allah's religion. However, today you find people who use jinns in order to serve their selfish interests and to serve their desire. That is why if you find a soothsayer who is an expert in his profession, you see him using jinns. Therefore, if he said that so thing is happening so place, then you see it may be true. And those are the types of people who are being consulted by politicians, by women, and other people who are in need of this world so dear. They have extreme need of this world. They need money, they need power. She wants to send away her co-wife and so on and so forth. Then she go that there is one malam whose work is as sharp as night. They say, Kamariyan Kamuka. Yes, as he said, so it has been finished. So they consider those people malams. They are not malams that you can go and say, okay, malam, my ablution, I perform this, what is the state of my ablution, what is the state of my fasting? Rather, you consult them in order to live your own iman. Therefore, and jinns, we do not have any relation with them.
There are different category of creatures of Allah. We are also different. So we are not related. Therefore, if a jinn can come and serve an individual, then that person must also serve that jinn. How can he serve it? Is when he disbelieves in Allah subhanahu wa ta'ala, and the jinn will be ready to serve him in response to what he did for him. So therefore, if you see anybody using jinns and then he is being referred to as malam, that person is a polytheist, is a mushrik. He is not any malam, rather he is a mushrik. But those jinns used by Sulaiman alayhi salatu wasalam were meant to serve him in order to promote the cause of Allah's religion. So Ifrit promised to Sulaiman and get committed that I will bring that bed of Bilqis to you before you close your session. Wa inni alayhi laqawiyyun amin, and I am to this task, this assignment given to me, laqawiyyun, I am powerful, I am able, capable of carrying it out, aminun, and I am trustworthy. So what I told you, that I will definitely do it. And this is what leaders wanted. If they say so thing should be done, what they are only after is the results. This is the what? We only need what? Results. How you are going to do it is your concern. But all you require in order to do it, of money, of any assistance, of any reinforcement, is there for you. Therefore, what is only required for you is what? To produce results. Even if it is to assassinate a particular person, if you are the type who will think, maybe Allah will ask me on the day of judgment, just come out, it's not your assignment. Go and call so person. He knows as he give him that task, that's all. He will carry it out. So if killing can be executed through the command of a leader, then what else? What more of other things that are not up to the crime of killing? So leaders are always after results. Whether that job is a dirty job, as they call it, whether it is for the benefit of people, it means they only need what? They only need results. So therefore, Sulaiman alayhi salatu wasalam, this Ifrit made this promise to him, and he was determined to carry it out to the best of his ability. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. daga cikin aljannu ya ga annabi Sulaiman alayhi salatu wasallam zai kawo wannan gadan, to ashe akwai wani insu shi ma na jinsa cikin mutane. Ka san mutane sun fi jinnu daraja wajen Allah tabaraka. Babu jinnu annabi, babu shi. Duk annabawa da Allah ya turo mutane ne. Idan akwai jinnu a zamanin wani annabi sai dai bi wannan annabin. Shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin insu wal jinnu na wannan lokaci. Kuma har alkiyama ta tsaya, dukkan jinnu da suke raye suna bin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ke tabbatar da Allah ta'ala ya so dan adam so mai matuƙa mai yawa. Duk da ba mu irin karfin su ba, amma sai darajar bai zama to babba wajen Allah ta'ala. Akwai wanda shi ba jinnu bane, shi sa malamai suka yi ta kai komo akan wannan bawa na Allah ta'ala. Allah ta'ala ya ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi, wanda yake da ilmin littafi shi kuma sai magana. Babu sabani tsakanin malamai na tafsiri cewa dan adam ne wannan, ba jinnu bane. Kuma babu sabani cewa ba mala'ika bane shi, don mala'iku su sun fi magana, ba a maganar jinnu, ana maganar mala'ika saboda karfin su kuma. Mala'ika ɗaya yana iya kifar da duniya idan Allah ba shi izini. Shi sa aka ce mala'ikar ɗaukar rai yana kallon kowa ne da kake kallon taro a tafin hannunka. Kowa aka ce ɗauka sai da za a ce kifar sai ya kifar da duniya shi kenan. To ba ana maganar mala'iku bane anan, ana maganar mutum ne dan adam. Allah ta'ala ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi, wanda yake da ilmin littafi sai ya ce ana atika bihi, ni zan kawo maka kujerar mulki su.
a gadon bilkisu qabla an yartadda ilayka tarfuka, gabanin kiftawan ganinka, kafin ka kifta idanka. Ai ka san kifta, yanzu ka kifta za ka baka minti da kifta. Zan kawo shi mana ai gaba da gaban ta ne ko aka ce ai Sulaiman bai ce kuma ba, kawai sai ga gadan, domin kiftawan ido ne. ai ba sai kafin kai magana ma gadan ya riga ta. to ta ina gadan ya taho? sai da ka ce Allahu akbar wani abin sai Allah yi. wasu malamai suka ce ai ta ƙasa gadan ya tsago ƙasa da kansa. wasu suka ce al'amarin kamar a ce kun fa kun ne kawai. shi sa Allah ta'ala ya ba mu dan adam wato abubuwa na ban mamaki. Dan adam kana ganin shi nan, dan adam ba ɗan mutum bane, ba ɗan alamari bane. shi sa ai kaga ko a wannan zamani zaka ga dan adam yadda yake dan tsuru, amma yayi jirgin sama yana yawo a sama, ya ta yawo inda zai je, ya daga ta sama ta dago. yanzu ka dauki direban jirgin ka hada da jirgin girman, ka ga girman yadda za su kasance. amma shi zai ta jirgin ya tafi da ita, ya saukar da ita, ta kuma sauka, ya sake ta tashi. amma kuma zai ce ma ba Allah idan kafiri ne. Allah kara mana imani. haka dan adam zai kwale-kwale, ya jirgin ruwa wanda zai dauki abin da ke masallacin nan sau goma, kuma idan ga yawon bai nutse ba. idan ka je fitaro sai ta nutse, amma kuma jirgin ruwa ya yawo saboda ilimin dan adam da Allah ya bashi. to abin takaici sai kuma ya ce ba Allah. to shi sa shi wannan insu ne ba jinnu ne ba. yace ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu, gabanin kiftawan idon ka zan kawo shi. shi sa ba wani magana tsakani. falan ma ra'ahu, sai Annabi Sulaiman ya gaban kawai a gaban shi. falan ma ra'ahu mustaqirran, lokacin da Annabi Sulaiman ya ga gadan nan ya tabbata a gaban sa, tabbatacce ne, ba magana ce na zan je in kawo ba, ina da karfin yin haka, ni mai gaskiya ne. a'a ba ta duniya bane, ga gadan a gaban ka. falan ma ra'ahu mustaqirran indahu, a gaban Annabi Sulaiman, qala hadha min fadli rabbi, yace wannan falala ce daga ubangiji na. kaga masu imani kenan. amma idan basara ke ne sai ya ba kansa darajar. kaga Suleiman bai amfani da karfinsa ce shi ne ba, bai ce wanda ya kawo ne ba, sai ce Allah, domin Allah ke badawa. ya ce haza min fadli rabbi. wani hamshakin mai kuɗi ba a ƙasar nan ba, muka je gidansa sai sa a gaban gidan ya ce haza min fadli rabbi. kaga ya more, ga dukiya, ga matsayi, ga kuma ga Allah. amma wani ka je gidan karnuka za ka samu bai da Allah ta'ala yana iya tsare shi ba. karnukan ma masu cizo ba a shiga gidan sai su masu gidan kadai. to idan mutum Allah ta'ala mashi falala ya kankanta kansa, sai ya ɗaukaka a duniya, can ma kuma ɗaukaka shi. ya ce haza min fadli rabbi, wannan falala ce daga ubangiji na, liyabluwani, domin ya jarrabe ni, a ashkur am akfur, zan gode ko zan kafirce wa Allah. ka gana ma kansa wazi da kansa. wannan lamari jarabawa ce, ya wuce hankali ya dauka, abu ne kawai daga Allah. amma duk da Allah ne, to akwai jarabawa ce, ko dai in gode ma Allah ko in kafirce ma Allah. sai ya karasa da cewa waman shakara, idan na sani duk wanda ya gode fa inna ma yashkuru li nafsihi, yana godiya ne domin karan kansa, ya yi wa kansa idan ya gode. wa man kafara, duk wanda ya kafirce ma Allah bayan Allah ya mai ni'ima, tabbas ba mai samun irin ni'iman Annabi Sulaiman yanzu a duniya, na tar duniya babu shi. wa man kafara, duk wanda aka ba ni'ima, komai kashin ni'iman ko kaɗan ne ni'iman, kai har mutum yana jin shi talaka ne baya da komai, to Allah ta'ala mai ni'iman ma yana dan adam ya ishe shi ni'iman ido, ni'iman gani, ni'iman takawa. ka hararo a ce baka da hannu duka biyu, in ka je bayi ya za ka yi? ka hararo a ce kafanka duka biyu an sare su, ta ya za ka motsa? wayannan ni'imomi ne manya-manya Allah ta'ala wa dan adam baya ma tuna su, saboda sun manno a jikinsa, baya ma ganin su, yana ganin kawai ya gida a mai tama da katuwar mota, da katuwar abin nan ofis. Allah ya mana ni'imar da ba su irguwa. da Allah zai makanta duniya a zaman to makafi ga baki ɗaya, to ya rayuwa za ta kasance? ko gidanka ba za ka iya kowa da masallacin nan ba ma fata,
Allah ya mana ni'imomi ba su irwa. To shi ne annabi Sulaiman ke cewa wa man kafara, duk wanda ya kafirce ba wai irin su annabi Sulaiman ba kadai ba, a'a duk wanda Allah ya wa ni'ima komai karancin ni'ima idan bai gode ba to ba shakka ya mutunci. To daga dukkanin mu gode ma Allah da ni'imomin da ya mana. Wa man kafara, duk wanda ya kafirce wa ni'ima fa inna rabbi, lalle ubangiji na ganiyun, shi wadatacce ne Allah, karimun mai karamci. Da ba dan karamcinsa ba da yanzu ba labarin mu saboda zunubin da muke aikata. Amma Allah karimun ne, yana da karamci, karamcinsa ko ya tabbata akan halittunsa musamman dan adam. Shi sa annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya ga gado a gabansa kafin ya kyauta idonsa, ya kuma mai da al'amarin ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya sanya mu ga cikin masu mai da al'amarin mu ga Allah cikin tsanani ko cikin wahala. After Ifrit had committed himself to the task of Sulaiman alayhi salatu wasalam, then another person from the Mala of Sulaiman alayhi salatu wasalam, who was human being by consensus of the interpreters of the glorious Quran. This one is not a jinn. Despite the fact that jinns are supernatural in nature, they can perform wonders. However, human beings are more wonderful than the jinns, because Allah the Most High elevates the position of human beings, and He chooses messengers among them. Therefore, and as far as Islam is concerned, there is no prophet or messenger among the jinns. That's why the Prophet ﷺ was sent to both jinns and the human beings. So this man, he was bestowed with knowledge. Allah gave him ilmu min al-kitab, knowledge of the book. He has a special prayer. If you offer it, then Allah subhanahu wa ta'ala will make things happen in a wonderful way. Allah ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. I can bring that bed, I can produce it for you qabla an yartadda ilayka tarfuk, before a twinkle of your eye. Before you open your eye and close it, that is twinkling of an eye. قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. When Sulaiman alayhi salatu wasalam saw the bed, it was already placed before him. قال هذا من فضل ربي. He said, this is a bounty of my Lord subhanahu wa ta'ala. This is a bounty, blessings from Allah the Most High. ليبلوني, and Allah has done this for him to test me. Ashkur, would I be grateful to him? Akfur, or I will be ungrateful to Allah the Most High. I will arrogate this ability and capability to my own self and to my own power, rather than attributing it to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, if Allah the Most High blesses you in any way, don't ever feel arrogant. Don't ever feel that you are entitled to that and you are capable of doing it on your own without even the intervention of Allah subhanahu wa ta'ala. If you do this, then you are drailing. Then Allah will leave you with your own wisdom and you are not going anywhere. So, liyabluwani ashkuru am akfur, to test me whether I will be grateful to him, Allah, or I will disbelieve, I will be ungrateful. Then he says, Sulaiman said, waman shakara, whosoever declares his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala on any bounty or ni'mah he bestows on him, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, he does so for his own benefit. If you thank Allah subhanahu wa ta'ala for any ni'mah, you are doing it for your own benefit, because Allah the Most High will increase you in that ni'mah. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, and whosoever denies, who reject that ni'mah and arrogate it to himself, attribute it to himself, then as Sulaiman said, فَإِنَّ رَبِّي, certainly, indeed my Lord Allah subhanahu wa ta'ala, ghaniyun, is independent of assistance or help from anybody, karimun, and he's also generous. So you can see what type of technology used by this man who was given the knowledge of the book. That is why from the introduction of this surah, the Imam mentioned that so many things have been done that up to this time, when the world is beating chest of technology, advancement and whatever, it is yet to reach this position. How was the bed brought? Only Allah knows.
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. kaga ai dole idan aka ce babba ya wa'azi dole ka shiga taitayinka. yanzu a ce gwamnoni suna wa'azi irin wannan, to kana chairman local government ba dole ka nutsu ba, bare kai da baka samu din ba. to shi sa idan manya suka rungumi addini kuma zai zo da sauki. abin da ya kamata a ta neman wa zai je ga annabi Sulaiman a kasa samu, to shi da kansa yake bani mutane. haka ake son babba a waje ya zama duk wani abu na addini yana gaba, shi yayi mutane za su yi. idan yayi haka ya samu ladan duk abin da suka aikata na alkhairi za a bashi ladansa. kaga gobe kiyama zai zama to babba ne cikin sauki. amma idan babba ya ki, to duk laifin da aka yi da hannunsa sai an rubuta mashi. za ka ji tausayin shugabanni gobe kiyama. zunubin da za a lafta mashi na jama'ansa ya isa ya natsar da shi cikin jahannama zai fita wahala guda. Allah ta'ala ya raba mu da zalunci musamman irin na shugabanci. to Allah ta'ala ya ce mana shi annabi Sulaiman bayan ya yi wannan bayani kowa ya nutsu, kowa ya mai da al'amari ga Allah da shi wanda ya wannan addu'ar. domin malamai sun kai kuma suka ce wane ne shi, wasu suka ce waliyin Allah ne. kuma idan wali ne ba a san shi ba sai a ranar aka ga irin aikin da ya aikata. domin da ba don wannan abu ya zo ba za a san shi ba. shi sa aka yi ta kawo sunayensa, wannan ya ce ana jin wani ne, wani yana jin ana cewa wani. to ba sunan da yake da muhimmanci ba, shi sa Allah ta'ala bai faɗi sunan ba da kansa. wannan abin da ake so shine hikima. wasu suka ce sunansa Asib bin Barkhaya. to amma wannan ba ya da muhimmanci, ko ya tabbata ko bai tabbata ba. wannan hikiman da cewa yana da addu'o'in da yake Allah ta'ala ya ansa addu'arsa kai tsaye. hatta cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam akwai da suke addu'a kai tsaye sai a basu atake saboda irin babban matsayi da suke da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala. to annabi Sulaiman ya ce qala nakkiru laha arshaha, ku karkatar da wato ainihin shi gadon mulkin nata, ku juyar da shi, ku canza mar yanayi domin a ɗan rikita ta aka ko za ta gane ko za ta gane ganin ta ne ba. to sai aka ɗan karkatar da shi, aka ɗan canza mai sura. arsha wanda shine gadon nata na mulki. me yasa annabi Sulaiman ya faɗi wannan? yace nanzur, za mu yi dubi a ta hatadi, za ta iya gane gadon, am ta kuna min alladhina la yahtadun, ko za ta zanto cin masu gane gadon ba. shin za ta ma shirya ko ba za ta shirya ba? duk yana cikin ma'ana. amma gadon nan a ɗan canza fasalinsa, to haka ɗan ko aka yi. na'am. Before Sulaiman alayhi salatu wasalam, he said, okay, you should disguise her bed for her, change its shape. Nanzur atatadi, so as we test her intelligence, whether she is intelligent woman. Nanzur atatadi, whether she will be able to identify the bed, am takunu min alladhina la yahtadun, or she will be among those who will not be able to be guided, who will not be able to identify it. So this is to test her intelligence, to see how brilliant or otherwise she was. فلما جاءت قال أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. da Allah ta'ala ya sada mu da ita cikin labarin abin da ya faru, za ka gane tana da kwakwalwa babba, kuma tana da wayo ba an gani ba, kuma tana da zurfin tunani. kuma haka sarakai suke galibi. yawanci sarakai za ka samu suna da wato ainihin hikimomi, suna da ilimin da ya wuce na shi talaka wanda yake bai goge da wato masarauta ba, saboda suna haɗuwa da jama'a daban-daban, suna ganin abubuwa daban-daban, suna cuɗanya da mutane na ƙasan da ma na wani waje. wannan yana sa su zonto sun samu ƙarin wayewa.
dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci ta da mu masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai. Ina masu sha'awar sayan damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki koko na ƙasa, karɓar hayar gida ofishi ko shago ko ginawa kai kake so mu kula ma. Sassauta gudu ka zunguri birki daidai nawa Properties Limited, kamfanin da ya shirya don samarwa kulawa da sauƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa. Kaɗan daga cikin gine-ginen da ke ƙarshen kulawar nawa Properties Limited sun haɗa da nawa Properties Develop Site da ke Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, sa'an nan New Complex da ke Area 10 Abuja, SHM Complex Mabushi Abuja, Hiba Plaza Gwarinfa da ke garin Abuja, New Water Complex Jabi Abuja, sai Concept Plaza da ke Gwarinfa Abuja, sa'an nan nawa Industrial Complex da ke Idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, sai Residential Apartment da ke Jabi Abuja Najeriya, sai MKK Plaza da ke Goda Abuja Najeriya da dai sauransu. Ta bangaren Wuye Mai Tama Districts, nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza da ke kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar da ke Wuse Zone 3 Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 07088878688. Ana iya samun mu akan 08052555999 ko akan 08036561939. Nawa Properties Limited, farin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.